Welcome to VL Academy. இந்த வீடியோல Departmental Accounting Other Exercise Problem number 12 நம்ம பார்க்க போறோம், which is in page number 17.28. So இதுதாங்க question number 12 other exerciseல. இந்த problem கொஞ்சம் lengthy ஆனது. I never used to waste my time by reading out the question. இது எல்லாமே நம்ம answer work out பண்றப்பவே நம்ம பார்க்கலாம். And this is another part of question. இந்த question வந்து நிறைய பேர் எனக்கு work out பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. But I was keep on trying, even I was also breaking my head to work out this. But இது somehow I got the answer. அது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். So these are the adjustments, closing stock and provision for doubtful debt is 2.5% and depreciation 5% on machinery. And fire insurance rupees 80 has been paid for the year ending 31/3/87 and wages due 150 and 70 rupees for department B and salaries 100 rupees outstanding. So the expenses are to be borne by each department in proportion to its turnover. So turnover is 30,000 and 10,000. So 3:1 ratio la nama ella expenses yum calculate pananum. So now let's see how to work out this. So first departmental trading account nama prepare pananum. So idla vandu debit side pathina opening stock, that is 9,000 for department A and 3,500 for department B, and purchase account 20,000 for department A and 8,500 for department B. இது எல்லாமே தனித்தனியா அவங்க கொடுத்திருக்காங்க, அதனால நான் அப்படியே என்டர் பண்ணியிருக்கேன். And wages is 3,000 for department A and 650 rupees for department B, and outstanding wages is there. அதுவும் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்க்கும் தனித்தனியா கொடுத்திருக்காங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல. that is 150 rupees and 70 rupees for department A and B. Fuel and water alone they have given together. நம்ம எல்லா எக்ஸ்பென்சஸையும் வந்து சேல்ஸ் ரேஷியோல தான் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணணும். ஸோ சேல்ஸ் ரேஷியோ இஸ் 30,000 and 10,000. ஸோ 3:1 ரேஷியோல நாம ஸ்பிளிட் பண்ணணும். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 400 into 3/4, that is 300 rupees, and 400 into 1/4, that is 100 rupees for department B. And on credit side pathina sales, that is 30,000 for department A and 10,000 for department B, and closing stock 8,500 for department A and 3,000 for department B. So rendu side on total panona will get a balancing figure on debit side as gross profit, that is 5,800 for department A and 115 rupees for department B. Grand total on both the side is 38,500 for department A and 13,000 for department B. So next we have to prepare departmental profit and loss account. So adla vande we have brought down the gross profit on the credit side, that is 5,800 for department A and 115 rupees for department B. And prepaid insurance, inga vande insurance vande 31st March 87 varayum pay பண்ணிருக்காங்க. But நம்மளுடைய இந்த trial balance vande 86 ஓட தான், 31/12/86 varayum தான். So இப்போ வந்து 31/12 வரையும் பே பண்ணது is for current year. 1st January to 31st March வரையும் பே பண்ணது is a prepaid insurance. ஓகேவா, நம்ம அட்வான்ஸா பே பண்ணதா தான் அதை நம்ம எடுத்துக்குவோம். ஸோ அதனால இங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா 80 rupeesல 3 monthsக்கு மட்டும் நம்ம calculate பண்ணி எடுத்துட்டு அதை வந்து split பண்ணியிருக்கோம். So that is 80 into 3/12 is 20 rupees. அந்த 20 rupees வந்து நம்ம 3:1 ரேஷியோல ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை 3:1ல ஸ்பிளிட் பண்ணோம்னா that is 15 rupees for department A and 5 rupees for department B. Okay, now we are coming to the debit side. Salaries they have given, that is 1,200 rupees கொடுத்திருக்காங்க. அதில் 3:1 ratio, that is 1,200 into 3/4, that is 900 for department A, and 1,200 into 1/4, that is for department B, that is 300 rupees. And outstanding salaries that also has to be splitted based on 3:1 ratio. அது வந்து 100 rupees கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அந்த 100 rupees வந்து 100 into 3/4, that is 75 rupees, and 100 into 1/4 is 25 rupees for department A and B. And advertisement பார்த்தீங்கன்னா 240 rupees. அதில் வந்து 240 into 3/4 is 180 rupees for department A, and 240 into 1/4, that is 60 rupees for department B. And commission is 80 rupees. So 80 rupees la 3/4 is 60 rupees. 60 rupees for department A and 20 rupees for department B, that is 80 into 1/4. Rent, rates and taxes is 640 rupees. So அதுவும் 3:1 ratio ல நம்ம calculate பண்ணோம்.
So 640 rupees into 3 by 4, that is 480 rupees, and 640 rupees into 1 by 4, that is 160 rupees. And discount allowed, that is 100 rupees. So 100 into 3 by 4 is 75 rupees, and 100 into 1 by 4 is 25 rupees for department B. And printing and stationery, they have given 300 rupees. So 300 into 3 by 4, that is 225 rupees, and 300 into 1 by 4 is 75 rupees for department A and B. And to general expenses, that is 360 rupees. So 360 into 3 by 4 is 270 rupees for department A, and 360 into 1 by 4, that is 90 rupees for department B. And bad debts, 99 rupees for department A, that is 132 into 3 by 4, and for department B is 132 into 1 by 4, that is 33 rupees. And in that we have to add the new provision for bad and doubtful debt. Old provision நம்ம less பண்ணுவோம், new provision less பண்ணுவோம். Sorry, old provision நாம less பண்ணுவோம், new provision add பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே வந்து ஓல்ட் ப்ரொவிஷன் எதுவும் கொடுக்கல, நியூ ப்ரொவிஷன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. நியூ ப்ரொவிஷன் இஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கிறது. ஓல்டு ப்ரொவிஷனாக இருந்தால் அது ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் தான் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் 2.5%. ஸோ நம்ம சன்ரி டேட்டார்லேருந்து 2.5% கால்குலேட் பண்ணி அதை வந்து 3:1 ரேஷியோவில் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம். ஸோ இங்கே வந்து 2.5% இஸ் 120 rupees. Sundry data is எவ்வளோ வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,800 rupees. ஸோ அந்த 4,800 rupeesல 2.5%, that is 120 rupees. அதை 3:1 ரேஷியோவில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணோன்னா 90 rupees and 30 rupees will get. And depreciation is 5% on machinery, that is 500 rupees. And the 500 rupeesல 3:1 ratio we have split it off, that is 375 rupees for department A and 125 rupees for department B. So per end side நம்ம total பண்ணோம்னா we'll get a balancing figure on debit side for department A, that is 2,986 rupees, and for department B on credit side, that is 823 rupees. So grand total on both the side is 5,815 for department A and 943 rupees for department B. So now we are working out balance sheet. Now let us see on liability side, that is capital is 15,800 rupees and net profit is 2,986 rupees, that is for department A, that has to be added, and net loss to be deducted, that is 823 rupees. இங்கே எனக்கு ஸ்பேஸ் இல்லாதனால நான் உங்களுக்கு ப்ராக்கெட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். நார்மலாக நீங்களுமே வந்து ப்ராக்கெட் போட்டு காமிக்கலாம், பிகாஸ் வென் யூ கோ வித் கார்ப்பரேட் அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் லெஸ் பண்ணுறத. ஓகே, லெஸ் இல்லைன்னா மைனஸ் சைன் எல்லாம் அங்கே போடக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் பை மேக்கிங் ப்ராக்கெட். ஸோ அதனால நான் அந்த மாதிரி இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு இங்கே ஸ்பேஸ் இல்லை, தட் இஸ் த ரீசன். இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு இன்னுமே கிளியராக காமிச்சிருப்பேன். பிகாஸ் இப்போ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்லேயுமே நான் நிறைய காலம்ஸ் போட்டேன்னா யூ மே ஃபீல் அன்ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நீட் அப்பியரன்ஸ் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன். Okay, so net loss is 823 rupees, that has to be deducted, and drawings also to be deducted, that is 758 rupees. So idella less panni add panni poga we are getting the final value, that is 17,205 rupees, and sundry creditors is 5,700 rupees. Bills payable 1,125 rupees, and bank overdraft is 3,000 rupees, and wages outstanding இது வந்து ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்க்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம டோட்டல் பண்ணி போடணும். தட் இஸ் 150 rupees plus 70 rupees, that is 220 rupees, and salary outstanding is 100 rupees. This one they have given together for both the department. If you see on asset side, closing stock is 11,500 and sundry debtors is 4,800. அதில் நாம நியூ ப்ரொவிஷனல் லெஸ் பண்ணணும், that is 120 rupees, and furniture is 500 rupees. இப்போ sundry debtorsல பார்த்தீங்கன்னா 120 rupees is 4,800 into 2.5 by 100, and furniture பார்த்தீங்கன்னா 500 rupees, and bills receivable is 1,000 rupees, and machinery is 10,000. அதில் depreciation they have given, that is 5%. So அந்த 5% வந்து 500 rupees, அது less பண்ணணும், will get 9,500, and cash in hand is 150 rupees, and prepaid fire insurance is 20 rupees. இந்த 20 rupees எப்படி வந்தது நான் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேயே காமிச்சிருக்கேன், அண்ட் இஃப் தேர் இஸ் அ ஸ்பேஸ் நான் உங்களுக்கு இதுலேயும் காமிக்கிறேன்.
and grand total on both the side is 27,350 rupees. இந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ நிஜமாவே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க and subscribe பண்ணுங்க. Thank you once again.